as majority of the students are not available, we'll start the ReactJS sessions on October 16th. Meanwhile, I will send you the materials of HTML, CSS, JavaScript, and we'll discuss and we'll practice all these projects. And another important one thing is there. Okay, so about Python functions, they are very much important in ReactJS. So tell me, oops concept Python లోనా మళ్ళీ చెప్పండి ఒకసారి. రియల్ టైమ్ ఎగ్జామ్స్ లాగా సరే మనం చేద్దాం అది. అంటే సో వాట్ ఐ ప్లాన్ ఇట్ ఇయర్ ఈజ్ October 16. సో ఎవ్రీ డే విల్ హ్యావ్ ద పైథాన్ ఎగ్జామ్ స్టార్టింగ్ నుండి డైలీ 10 ప్రాబ్లమ్స్. స్టార్టింగ్ కొంచెం ఈజీగానే ఉంటుందిలే. సో దెన్ మీరు మస్ట్ అండ్ షుడ్ 8 to 1 అనేది ఉండాలి, 8:30 to 1. సో మీకు పైథాన్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత 1 hour డైలీ కోడింగ్ క్వశ్చన్స్. మీకు ఫస్ట్ 4-5 days ఈజీగానే ఉంటాయి, ఎందుకంటే కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ వరకు చేసేస్తారు. లూప్స్కి వచ్చేసరికి మనం కొంచెం ఇంకొంచెం డిస్కస్ చేసి కొంచెం లాజికల్ ప్యాటర్న్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ as ఆల్ఫాబెట్ ప్యాటర్న్స్ ఎలా చేయాలి అనేది అవి డిస్కస్ చేస్తాం. అది అయిపోయిన తర్వాత మనకి డేటా స్ట్రక్చర్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్ చేయలేదు కాబట్టి ఒక 50 to 100 ప్రాబ్లమ్స్ విల్ సాల్వ్ ఆన్ ద డేటా స్ట్రక్చర్స్. ఇంకోటి ఇన్ ఎసెన్షియల్ ఆల్సో, సో సమ్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యాజ్ ఎరేస్. పైథాన్ ఎగ్జామ్ అంటే డైరెక్ట్గా ఎరేస్ అడగరులే, సో లిస్ట్ ఫార్మెట్లోనే అడుగుతారు. ఒకవేళ ఎరేస్ ఇచ్చినా ఎలా చేయాలి, దట్ వన్ ఆల్సో విల్ సీ ఇట్. స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ ఆల్సో వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఆన్ దట్ ఆల్సో సో ఇలా. సో హియర్ ఆన్వర్డ్స్ డైలీ విల్ హ్యావ్ ద డైలీ 10 క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ కొంచెం ఈజీగానే ఉంటాయిలే, 10 questions practical and 10 questions theoretical. So then slowly we will get ready for the mock interview. So our target is October 1 kalla. So Python everyone has to perfect. After October next month, 1 or 2 in the first week, so we'll conduct one mock interview. ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ ఒక అన్ని ప్రాక్టీస్ చేసేస్తాం, థియరిటికల్గా డైలీ ఒక 10 questions చదివేసిన ప్రాబ్లం ఉండదు, అంత హ్యూజ్ టాస్క్ అనిపించదు కాబట్టి. సో 1.5 hour, సో లైక్ దిస్. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్, then we'll focus about on communication and aptitude reasoning. So ఎక్కువగా సో మీరు ఒకసారి సిలబస్ తీసుకురండి వన్స్. ఇంగ్లీష్ ఏమేం కావాలి, సో వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు క్లియర్ TCS NQT, ఎసెన్షియల్, కాగ్నిజెంట్. ఇంకోటి ఏంటి ఇప్పుడు హైరింగ్ ఎక్కువ జరుగుతుంది, క్యాప్జెమిని. వీళ్ళలో కమ్యూనికేషన్, యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ సిలబస్ తీసుకురండి. So according to that, we'll hire one faculty, so he will teach you after completion of the database classes. అక్కడ కవర్ అయిపోయింది. ఇంకా డేటాబేస్ సో ఎక్కడైనా కమెంట్స్ అయిపోయినాయా? aptitude reasoning, okay, communication, Python coding questions, Python theoretical. ఇవి ఉన్న మ్యాక్సిమం యాజ్ వెల్ as SQL ఆల్చుకొని SQL కూడా అడుగుతున్నారులే. ఇవి వచ్చేస్తే మ్యాక్సిమం MNCస్ సెలెక్ట్ అయిపోవచ్చు. MNC కంపెనీస్ అనేది ఎక్కువగా సో ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్ని హైర్ చేసుకోరు, అట్లీస్ట్ 1 or 2 year ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకుంటారు. సో దట్ with this ReactJS will try it in the startups, okay, which will be referred by our institution. సో అక్కడ ఏంటంటే సో మోర్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్. సో built-in functions, create functions.
అంటే మీకు ఒక శాంపుల్ డేటా ఉంటే సరిపోయింది కదా, దాని నుంచి చేసేస్తారుగా. శాంపుల్ డేటా క్వెరీస్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేస్తే ఏం చేయాలనేది. సో మనం ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ లాగా కాకుండా ఎలా అంటే సిస్టంలోనే ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తాం ఇప్పుడు నేను, ఎందుకంటే సో ఓన్గా ఒక డైలీ 10 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేస్తే మీరు ఓన్గా చేసేసారనుకోండి, సో అవి అయిపోయిన తర్వాత మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. సో లైక్ దట్ డైలీ అది ఒకటి పెడదాం. తర్వాత ఈ ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా చేసేస్తారులే, ప్రాబ్లం లేదు. ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్స్ సరే. సో ద షెడ్యూల్ ఎలా చేద్దామంటే బ్లాంక్స్ పెడదామంటారా? సరే. So daily, what the plan from October 16? So those who didn't join in this group, so those who are group parent interview preparation, then see those who are enrolled for Python full stack, and those who are freshers, they're looking to get a job, so join in that group. Those who enroll for only front end, or those who are the experienced person, just some people are learning the subject due to the due to for knowledge purpose. So those who are interested, join in that group. Those who join in that group must and should, they need to attend the classes from 8:30 to 1 p.m. Otherwise 12:30 1 p.m. So here as usually one class to you, 8:30 to 10. So after that here డేటాబేస్ క్లాసెస్ అయిపోవడానికి ఇంకొంచెం స్లోగానే తీసుకువెళ్ళి ఒక 20 days. So here in these 20 days of timings from 10 to 11:30, 20 days డేటాబేస్ అయిపోయే లోపల, సో యూ నీడ్ టు గెట్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ పైథాన్. ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్లో అయినా ఎలిజిబుల్ అయ్యేలా ఉండాలి. సో ఫర్ దట్ మీ దగ్గర ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే, కోడింగ్ క్వశ్చన్స్ విచ్ విల్ బి టఫ్, సబ్మిట్ టు మీ. ఓకేనా? సో వన్స్ ఐ విల్ డూ ఇట్. ఓకే, నేను చేసి దాంట్లో మీరు ఒక ఇఫ్ యూ గివ్ మీ దట్ 10 క్వశ్చన్స్ ఇస్తే, సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఇంకొంచెం 20 to 30 క్వశ్చన్స్ నేను బిల్డ్ చేస్తాను. సో ఇఫ్ ఎనీ వన్ హ్యావింగ్ ఎనీ కోడింగ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ ప్రీవియస్ కండక్టెడ్ ఎంఎన్సీస్ ఆర్ ఏదైనా ఎక్కడ నుండి ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా, సో కొంతమంది దగ్గర నెక్స్ట్ వే ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఉంది, అక్కడ నుండి కానీ, సో ఇంటర్వ్యూ బిట్, సో వేరే ఆర్గనైజేషన్స్లో కానీ ఏదైనా కోడింగ్ క్వశ్చన్స్ కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఛాలెంజింగ్ అనిపిస్తే సబ్మిట్ టు మీ. ఓకేనా? Coding questions. So here in this 20 days our target is to daily you will have the coding session. Initial 4 to 5 days it will be easy to you. Initial ga konచెం conditional statements, so loops, that will be easy to you. So here come 10 to 11:30, this 20 days our target is to. So here what will happen, so everyone will get perfect in the coding questions lo andaru perfect అయిపోతారు. సో హియర్ విల్ గ్యాదర్ సమ్ ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ నుండి గ్యాదర్ చేద్దాం, ఓకేనా? వేరే ఆర్గనైజేషన్స్లో కానీ, అండ్ కొన్ని నెక్స్ట్ వే ప్లాట్ఫామ్లో కూడా కొన్ని బాగానే ఉన్నాయి. సో అలాంటివి కూడా తీసుకొచ్చేసి అవర్ టార్గెట్ ఇస్ టు సో గెట్ పర్ఫెక్ట్ ఆన్ దిస్ కోడింగ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్ 20 days. అండ్ హియర్ ఇన్ దిస్ 20 days, సో డైలీ విల్ హ్యావ్ ద ఎంసీక్యూ టెస్ట్. ఓకే, అండ్ so for coding questions, okay, we'll gather the MNC question paper, next MCQ questions, and inkoti theoretical questions daily 10 సరిపోతాయా? 200 క్వశ్చన్స్ సరిపోతాయిలే. ఓకే, సో 10 డైలీ థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ వెళ్ళి ఇలా చేద్దాం బుల్లాజీ. ఓకేనా? ఈ 20 days ఇంకా మనకి ఎస్కిల్ అవ్వడానికి 20 days టైం పడుతుంది. ఆ 20 daysలో మనం డైలీ పైథాన్, డైలీ 10 కోడింగ్ క్వశ్చన్స్ పైథాన్. ఓకేనా? ఇనిషియల్ 3 to 4 days ఈజీగా ఉంటాయి. ఓకేనా? డైలీ సో 1 hour, సో డైలీ విల్ హ్యావ్ ద ఎగ్జామ్, ఓకే, కోడింగ్ క్వశ్చన్స్ మీద. ఓకేనా? సో హియర్ విల్ డివైడ్ ఇన్ టు ద టీమ్స్. ఆ టీంలో ఏంటంటే మ్యాక్సిమం ఒక 1 or 2 పర్ఫెక్ట్ పీపుల్ ఉంటారు, వాళ్ళు ఏ టైప్ ఆఫ్ కోడింగ్ అయినా చేసేస్తారు. ఓకేనా? వాళ్ళలో గ్యాదర్ అయిపోయి సో మనం ఒక టీం వర్క్ లాగా బిల్డ్ చేద్దాం.
ఒక టీమ్స్గా చేసేద్దాం పుల్లాజీ. ఒక టీంలో ఒక 4 to 5 మెంబర్స్ ఉంటారు. మాక్సిమం మీరు గణేష్ గ్రూప్లోనే ఉంటారులే. ఇప్పుడు ఏముంటే ఆ 10 ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే సాల్వ్ చేసేసేయాలి ఆ రోజే, టార్గెట్ పెట్టుకోండి. యూ నీడ్ టు కంప్లీట్ ద 10 ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ద డే ఇట్ సెల్ఫ్. Daily 10 problems. Next MCQ test it will be. So this is for 30 minutes. Next daily MCQ exam 30 minutes. Next daily theoretical questions. So here first we will give you 1.5 hour, 1.5 hour, 9 to 8:32, 9:30, 9:32. Theoretical questions. Here also we will divide into the team. So this theoretical questions mostly 45 to 1 hour. So totally 2.5 hour we will plan for the job oriented program. Okay, daily 10 questions, coding questions. Next MCQ test will be for you, multiple choice, and next one daily 10 theoretical questions. This all these things. So we'll divide into the group. So for online people, so you need to practice on your own. Okay, and after completion of that you send to me. Online people and then, so like that. So if you don't know the answer also, no problem. Okay, you learn from that. So after next after that we'll divide it into the groups. Okay, see the data science internship which you had applied to get for the knowledge purpose. Okay, even though if it is not convenient to you, so no problem, leave it. Okay, మీకు కన్వీనియంట్ గా లేకపోతే వదిలేసేయండి. Why? Because next we'll plan one front end internship. So many front end internships are there in LinkedIn. So remote also there. Okay, that one I will refer you, front end internship. So like that we'll plan it. So our target is to get a job in the MNC companies within a month. So target is to get a job. So I hope everyone has applied to the Accenture. Okay, definitely your resume will get shortlisted within a month. Then after that, to clear that Accenture 21, from 21 passed out, Prashanti, from 21 passed out Accenture తీసుకుంటుంది. 21 నేనా? 21 టు మీరు 21 కదా స్టార్టింగ్. So okay, let us think that. So most, I think everyone is from after 23 24 passed out students ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి. So our target is to get a job in Accenture. For that first round aptitude reasoning. To clear that aptitude reasoning, so we're going to conduct some special classes on that also, and as well as spoken communication. So like that, as well as in this year Accenture, as well as Cognizant, Capgemini and TCS, this hiring will be the more. TCS also they are going to conduct NQ2 exam. If you get good marks in the NQ2 exam, some companies based on the rank you got will select you. So to clear all these things, so what are the Python knowledge you required? So mainly you need to focus on the technical skills to get a job here. Technical skills mainly on Python and SQL. It will be enough to you. Okay, along with aptitude reasoning and communication skills. So like that we'll start the journey. Okay, so from that, from the job oriented classes will going to start you on 16. Okay, October 16. Okay, October 16 will start it. So like that, this must and should everyone has to attend. Offline students, okay, online students you can practice. So target is to clear to get a job in this Accenture. But what are the things required? So all these things will provide to you. Okay, mainly if you good at technical skills, Python and SQL, it will be enough in this MNC company. What I told you, Accenture, Capgemini, Cognizant, as well as TCS, along with aptitude reasoning, communication skills. So like that we'll plan it. So our target is that in these 20 days, so definitely we will able in a position to clear any kinds of jobs. After immediately completion of the Python, so we'll move next focus on the HTML, CSS,
JavaScript and ReactJS. Along with that, we'll discuss Bootstrap also. So next, after completion of this all these things, again we'll have the classes. The Django classes will going to be start to you. So చాలా ఉన్నాయి కదా Django we are having. So NumPy pandas. డేటా స్ట్రక్చర్స్ అడుగుతున్నారా టీసీఎస్ ఎన్క్యూటీలో స్టాక్ క్యూస్ మీద ట్రీస్ మీద గ్రాఫ్స్ మీద అడగట్లేదా అడుగుతున్నారు సార్. సైకిరన్ అడుగుతున్నారు సార్. డేటా మొన్న ట్రేస్ మీద వచ్చాయి మొన్న క్వశ్చన్. మనం వెళ్ళారా డ్రైవ్ కి ఎస్ సార్. అవి సెలెక్టెడ్ ఫస్ట్ రౌండ్ అయింది సార్, ఇంకా ఏం రిజల్ట్ ఇవ్వలేదు. ఫస్ట్ రౌండ్ ఏం కండక్ట్ చేశారు అసెస్మెంట్ టెస్ట్, కోడింగ్ టెస్ట్, బ్యాక్ అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ కండక్ట్ చేశారు. ఓకే ఓకే ఏం అడిగారు ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు కిరణ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ నుండి అడిగారు సార్ 2 క్వశ్చన్. నా దగ్గర నేను మీకు పంపిస్తాను, ఫార్వర్డ్ చేస్తాను నేను. ఓకే ఓకే మీరు ఫార్వర్డ్ చేయండి గుడ్ గుడ్ ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ హైయర్ హైరింగ్ లో డేటా స్ట్రక్చర్స్ సో ఎనీవన్ హ్యాస్ రిటర్న్ ఎన్క్యూటీ ఎగ్జామ్ టీసీఎస్ ఎన్క్యూటీ ఎగ్జామ్ రీసెంట్లీ లలిత టీసీఎస్ ఎన్క్యూటీ ఎగ్జామ్ రాశారా రీసెంట్ గా ప్రశాంతి మీరు ఎవరు రాశారు ఇన్ యువర్ బ్యాచ్ మీరు సార్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ క్వశ్చన్స్ అడగట్లేదుగా స్టాక్స్ క్యూస్ మీద ఎనానమస్ ఫంక్షన్స్ మీద అడిగారా చేయలేదా అప్పుడు లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ తెలియదేమో ఇవి చేశారు దిస్ వన్ ఆల్సో దే వాంట్ ఆస్క్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూస్ బట్ దిస్ ఇయర్ okay the job hiring will be more for data analytics also data analytics for job hiring ఎక్కువ ఉంటుంది కదా this modules also will discuss it okay after completion of the Django classes SQL classes so simultaneously for this 20 days challenge and SQL classes will be completed after that so you need to attend the classes 10 to 11:30 so what will happen here is here in this 20 days challenge everyone will get perfect in the coding questions we'll gather all these things so we'll make you perfect in Python so there we'll revise all these things definitely you will be able in a position to clear any kinds of interviews next after that 10 to 11:30 after completion of the SQL classes at the evening as well as this coding challenge so in this 10 to 11:30 so depend upon the student request either in this 3 will start one okay either Django NumPy pandas or data structures but this 3 will discuss it okay so depend upon the sequence we'll take input from the students and we will carry on still more for you front end it will take you approximately 30 to 45 days so we'll complete it come into the back end SQL classes 20 days okay it is also within 45 days we are going to complete the total syllabus okay so here before completion of the syllabus so here in this 20 days so we'll make you perfect in this Python so after that after completion of the front end so then 1 week entirely will focus on the interview preparation on the front so after that so we'll focus on here in this Django only SQL will be revised to you again so depend upon the project so and depend upon the project requirement so I will teach if needed PostgreSQL because it is nowadays very much trending
If needed, PostgreSQL will discuss it. Otherwise, SQLite according to the project requirement. But now everyone will get perfect in Oracle database and as well as MySQL. So I think most of the student has opted Oracle. So Oracle has been going on. So here we'll get perfect in this Oracle as well as if related to the project. So either in this four we'll discuss one. If needed, we'll include four also, no problem. So it's the matter of just the syntax. Okay. So we'll connect all these things, this like this. Still more you have within 45 days we'll going to complete your entire course to you. So so before completion of this 45 days, so you must able in a position to clear the job on this. So after that, so our admin team will add you in group. Then after the onwards, they'll follow you about the placements. Okay, so like this we'll start the journey. We'll continue the journey. And as I said, so as majority of the student are not available, we're going to start the React.js classes on October 16th. So today and tomorrow we'll revise all these things and we'll discuss some basic projects. Still, anyone want to give any inputs or any new things need to be added? They're always welcome. ఇంకెవరైనా ఏదైనా న్యూ థింగ్స్ ఏదైనా కొత్తగా యాడ్ చేయాలంటే మన కరికులంలో విల్ యాడ్ ఇట్. సో ఎవ్రీవన్ ఈజ్ వెల్కమ్. సో ప్రణయ్, పల్లవి, ఝాన్సీ, బిందు, అనుష, సాయి కిరణ్, అర్జున్, రాహుల్, ప్రసన్న, సుఫియా, లోకేష్, మణికేత్, అఫ్జల్, రెహమాన్, ఫైన్. So everyone is welcome. So Maniket, so have they Yeah, started project? Have they started project to you, Maniket? yeah, it's already started, but currently research was going on regarding the project aspects as only. Yes, yes. How is it? Is it useful to you Yeah, to that's get very much knowledge? useful to me because currently I'm looking for a machine Yes, learning yes, engineer position. So that was yes, yes, very helpful to me even to explore more in the generative AI positions. yes. So So that's the in the reason. class, so it Okay, was very actually, yes, yes. very At the good starting of the actually working with demonstration, large language only models. I noted all the names. So according to that, so good Maniket, it will be very useful to you if you get a good knowledge on that. Okay, Yeah, so not definitely will get a good job. Why? yeah, Because definitely I'm hoping for definitely that. we'll ask them if they want. They'll provide you the 6 months experience also. Okay. Then we will Okay. add it in a resume. Why? Because we are having some career gap. So in this career No, gap, have you done anything in these 2 years, no, Maniket? I don't have any career gap. Actually, I'm doing my masters. Okay, okay. Had completed your I graduation 21. done, yeah, I've completed my graduation in 21. Okay. So After that, currently you're my doing BTech I masters. was completed in 2022. So as soon as I completed my BTech graduation, I came to US. So for pursuing Okay, my okay. masters, so I recently graduated. Excellent. Good. In which sector you are doing masters? Computer science. Computer science. Yeah, Okay, good, good, I've Maniket. already Fine. graduated. What about coding in Python? Will you able to do any kind of coding, Maniket? Yeah, I'm very much good at coding in Python. Uh, okay, good, good, So good. I've just taken this course just to brush up my skills again in the Yes, front end yes. aspects as well. So currently I'm looking for machine learning engineering positions. Yes, definitely that internship will be useful to you. So go through it. Yeah, So okay. What about Power BI? Power BI tablet. Do you have any knowledge on that? I do have knowledge on Power BI. Okay, okay. Focus on that. Why? Because this year data analytics hiring will be more. So for Okay, that, alright. If you are good, I think we are good at Python. So what are the Python we learn? So it will be useful to you as a developer position as well as a data analytics position. Next one, SQL. So our team is teaching you Oracle. Any database, okay, it is no problem. So that is clear. Next, any visualization tool, Power BI, Tableau. If you do any one project on this Power BI and Tableau, if you add in your resume, and
some Excel Mhm. and advanced Excel concept. So Okay. statistics, you must be very good at statistics and probability and Yeah, machine I'm learning. actually good with stats and prob. If you keep this in your resume along with here one project, so do it if you are having the project, no problem. Otherwise, you refer it and do one project here. Okay. And here in the machine learning, whatever the internship you have done, it will be useful to you. Here you can add 3 to 6 months as well as you have done masters. So then what will Okay. happen here is nowadays to shortlist our resume is a very difficult challenge. Yeah, that's it. It's a very difficult challenge to short. So if you want to shortlist your resume, you need to have the multiple skills along with the projects as well as you are having some internship experience. Okay, whatever may be the company, they won't see. Just they are expecting practical knowledge from your side. So initial days when you got a job, 7 years, 8 years back. So what happened? And now and 22, 20, up to 20 also, what the companies has done. So they hide the people, those who are good at communication skills, and 20 to 30% coding knowledge if they are having, they are high. But as the competition is very high, the company is accepting 70 to 80% knowledge from the freshers. So that's the reason the competition is very high. To shortlist your resume, you need to have the multiple skills on your resume along with the projects. It is good to have the internship experience as well as training experience. Why? Because you're doing in our institution. Yeah, yeah. So so good. So it will be useful to you definitely. What about Accenture? Have you applied for Accenture, Manike? No, currently I'm not in India, right? So that's why I haven't applied for any positions over there. Okay, Indian jobs. Okay. So So just check it. I'm Why? Because looking for. MNC hiring is also good in India. It is they are hiring more positions. Okay, But fine. I'm not So be able to work for India, right? So when I'm in USA, so it's not a legal okay, you status. want to work in US only? Yeah, yeah. Currently I'm in US only. Yes, 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 yes. Okay, good. This is the skill. And If you develop machine learning, definitely. How is the market now? US market, currently Manike? it's a bit tough over here right now. So to land To a get a job job? right now, it's very tough right now because getting shortlisted for a resume is a big task. Yes, 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 So hopefully, looking forward to if they will be hiring from Jan, I guess. yes, yes, yes. January, February, definitely will get US projects. This skill, okay, definitely it will be useful to you. Good. I think if the resume will get shortlisted, then definitely you will clear any kinds of interviews. Yeah, I'm No problem. preparing well from every side. So a week ago, I've accomplished my AWS machine learning certification as well. Yes, yes. Good, good. So all the best, Maniket. Fine. Good. Yeah, thank you. So next, Maniket is good. So he's UK aspirant, US aspirant. Nice. Next, Lokesh. ఓకే మీరు ఆఫ్లైన్కి రావడానికి ట్రై చేయండి లోకేష్ అక్టోబర్ 16 తర్వాత సో దెన్ మనకేంటంటే సో విల్ స్టార్ట్ అప్లయింగ్ ఫర్ వేరియస్ ఎంఎన్సీ సి ఇఫ్ యూ డోంట్ గెట్ ఏ జాబ్ హియర్ బిఫోర్ ది ట్రైనింగ్ సో ఆఫ్టర్ దట్ సో యూ మే నాట్ ఏబుల్ టు ఇంటరాక్ట్ టు మీ ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ ఈ 2 monthsలో మీకు జాబ్ రాకపోతే after that I cannot help you anything. So then our admin team, so you need to interact with the admin team. They will guide you about the placements. ఓకేనా సో ఈ 2 months అనేది జాగ్రత్త యూటిలైజ్ చేసుకోండి వై బికాజ్ నెక్స్ట్ 2 months ఆఫ్టర్ దట్ సో అవర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ ప్లానింగ్ ఇన్ ఏ హైవే సో టు టార్గెట్ 60 to 70 స్టూడెంట్స్ పర్ ఏ బ్యాచ్ సో దెన్ ఐ విల్ బి వెరీ ఎంగేజ్డ్ విత్ ద థింగ్స్ సో అందుకని ఈ 2 monthsలోనే ఏదైనా క్వెరీస్ ఎనీథింగ్ ఉంటే సో తర్వాత మీరు నన్ను కలవడానికి కూడా టైం ఉండదు ఓకేనా సో అందుకనే తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీథింగ్ హెల్ప్ సో ఐ విల్ హెల్ప్ ఇన్ దిస్ 2 months ఆఫ్టర్ దట్ కమింగ్ టు ద ప్లేస్మెంట్ అవర్ అడ్మిన్ టీమ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆల్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఇక్కడ మీకు ఏదైనా హెల్ప్ కావాలన్నా సో అకార్డింగ్ టు నా రిఫరెన్సెస్ ఐ విల్ హెల్ప్ టు యూ ఆఫ్టర్ దట్ సో ఈ డేటాషిప్ ఇంటర్న్షిప్ సో as taken from the review he said that good Maniket he is doing masters in US so good fine next one అదొకటి చేయండి కొంతమంది ఏంటంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇంటర్న్షిప్ దట్ వన్ విల్ ప్లాన్ ఇట్ సో ఓవరాల్గా ఏంటంటే అందరు ఏదో ఒకటి ఎంగేజ్ అయిపోయి ఉంటే దెన్ డెఫినెట్లీ యువర్ రెజ్యూమ్ విల్ గెట్ షార్ట్ లిస్ట్ సో మెయిన్ అవర్ ఫోకస్ ఈస్ దట్ రెజ్యూమ్ షార్ట్ లిస్ట్ అవ్వడానికి విల్ ఫోకస్ ఆన్ ది
After that, after shortlisting the resume, you must stable in a position to clear the interviews. See, if you focus this 2 months, ఇప్పుడు వరకు మీరు ఫోకస్ చేయకపోయినా నో ప్రాబ్లం. These 2 months you work hard. Definitely I will help. Definitely I will ఇంకా you can write it in a dictionary. మీరు ఏ ఇంటర్వ్యూ అయినా క్లియర్ చేసేస్తారు. సో లైక్ దట్ విల్ వర్క్ హార్డ్. అది మనం చెప్పంగానే అంత ఈజీ ఏం కాదు. ఫర్ దట్ సో వెరీ ప్లానింగ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో దట్ సో ఐఎమ్ ప్లాన్డ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఈ 21 ఛాలెంజెస్ కోడింగ్ ఛాలెంజ్ అనేది. సో డైలీ 1 hour కోడింగ్ 10 questions. So MCQs will plan it, and as well as 10 technical questions. So then what will happen in this 21 days challenge? Everyone will get perfect in this Python. There all these topics will be get revised. So their data structures we didn't discuss many assignments in lambda functions as well as in oops concept. All these things will get revised. Okay na? I'm very conscious what are the topics I didn't discuss, on which topics who are not perfect. I can able to judge each and every student. So in the 70 to 80 people, so I can easily know who are not perfect in the specific topic. So everything I know. So don't worry, I will focus on each and every student. Definitely I will make perfect in this thing. After completion of that this coding challenge, next we'll focus on these things: HTML, CSS, JavaScript, ReactJS. Along with this, what are the frameworks required, we'll discuss it. Okay, next, so Django is very much important. So NumPy pandas as well as if needed data structures also we'll discuss it. So depending upon the request of the majority of the students, so we'll plan communication skills and aptitude reasoning also. If everyone is interested, okay, then that one also will plan it by taking that student inputs from the students. And so just be casual. చాలా క్యాజువల్గా ఉండండి క్లాస్ బై బికాస్ ఆల్మోస్ట్ we had completed 60 to 70% 60% syllabus. So don't neglect it. Why? Because if you neglect it, what will happen at the end? You cannot do anything. Why? Outside job competition is very high. Okay, so focus, because I had seen many people, they are very good at technical skills. What happened? They tried for 1 year, they didn't get job. After that, they will get diverted from the subject. Then they are not, now they are not able in a position to clear the interview. This what are the things you are discussing. So you need to practice it regularly. Otherwise, you will forget all these things. So Pallavi, so good, all the best to you. Next one, Jansi. Yeah. So you got very less marks, Jansi, from the previous exam what you have conducted. So very small, minute mistakes you have done. Good. Okay, Bindu, fine. She is also good. Anusha, she is good. Anusha, when we are having interview? 9. Tomorrow, sir. Good morning. Tomorrow? Sorry, sir. Yes. So what are the questions they asked to you, Vahita? ఏం క్వశ్చన్స్ అడిగారు? ఏ ప్రోగ్రామ్స్ అవి? గివెన్ నెంబర్ చేశారుగా, ఫైన్ ఫైన్. సో అది మీకు కన్వీనియంట్ ఉంటేనే చేయండి, ఎందుకంటే కొంచెం నాలెడ్జ్ పర్పస్ అది, ఓకేనా, టు యాడ్ ఇన్ యువర్ రెజ్యూమ్. మీకు కన్వీనియంట్గా ఉండి సో ఏబుల్ టు మేనేజ్ ఇట్ చేయండి. ఎక్కువ ప్రెజర్ అయిపోయి ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు. ఆల్రెడీ మీకు మనీషా ఉంది కాబట్టి షీఈ్ వెరీ గుడ్ ఎట్ మెషిన్ లెర్నింగ్. రీసెర్చ్ చేస్తున్నారా, ఆపేశారా? చేయట్లేదు రీసెర్చ్. వై? రీసెర్చ్ చేస్తా అన్నారు కదా, చేయట్లేదు. యూఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ రీసెర్చ్. పైథాన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా? మెషిన్ లెర్నింగ్ ఏమైంది? వాట్ అబౌట్ యువర్ మెషిన్ లెర్నింగ్, జనరేటివ్ ఏ వదిలేశారా? వై? సో సరే, ఆ ఇంటర్న్షిప్ అప్లై చేశారా మీరు? మీకేం రాలేదా? సరే ట్రై చేయండి, ఎందుకంటే మీరు రీసెర్చ్ అయి చేస్తుంటారు కాబట్టి జనరేటివ్ ఏ మెషిన్ లెర్నింగ్ అది యూస్ఫుల్ అవుతుంది మీకు. ఓకే, మీకు కన్వీనియంట్గా ఉంటేనే ఓకే, అదర్వైజ్ నో ప్రాబ్లం. పైథానే ప్రాక్టీస్ చేయండి. మన క్లాస్లోనా సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళ నేమ్స్ నువ్వు ఏం చెప్పారంటే 12 మెంబర్స్ వచ్చారు మన దగ్గర నుండి, ఒక 6 మెంబర్స్ని కన్ఫర్మ్ చేసి అన్నారు. ఆ 6లో మణికేత్ ఒకటి,
అనుషను కూడా తీసేసుకుంటారు. అనుష 2 మ్యాక్సిమం తీసేసుకుంటారు. అనుష 2, వాహిత 3. ఆ కంపెనీనా? అది పెద్ద పెద్ద కంపెనీ ఏం కాదు. ఆయన ఏంటంటే చాలా అంటే టెస్టబుల్ ఏంటంటే ఆయన ప్లాన్ ఏంటంటే స్టార్ట్ చేయడానికి. సో అందుకని కొన్ని ఫ్రీలాన్సింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ఆయన గ్యాదర్ చేస్తున్నారు అంతే. మీ దగ్గర మనీ ఏం తీసుకోరు, వాళ్ళు కూడా మనీ ఏమి ఇవ్వరు. జస్ట్ ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర. ఆ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ఏంటంటే మీకు నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది, జస్ట్ నాలెడ్జ్ పర్పస్ కోసమే. ఇక్కడ మీకు ట్రస్టబుల్ కంపెనీ, చీట్ ఏం చేయరు. ఎందుకంటే మీరు మనీ ఏం పే చేయవసరం లేదు, వాళ్ళు కూడా మనీ దే వోంట్ హైర్ యూ. ఆఫ్టర్ దట్ ఇఫ్ దే గెట్ మెనీ ప్రాజెక్ట్స్, ఏదైనా ఎక్కువ ప్రాజెక్ట్స్ వస్తే దే విల్ హైర్ యూ. సారీ, అదొకటి. లేకపోతే అనదర్ వేరే వేస్ విల్ ట్రై. జస్ట్ ఏంటంటే నాలెడ్జ్ పర్పస్ మాత్రమే. సో ఆ కంపెనీ నుండి మీకు యూజ్ ఏమి ఉండదు. ఓకేనా? సరే, ఇంకా డాక్యుమెంట్స్ అంటే మీ బేసిక్ డాక్యుమెంట్స్, ఎడ్యుకేషన్ అవే, పాన్ కార్డ్, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో అవి సో ఓకే, మీకు కన్వీనియంట్ ఉంటేనే చేయండి, నో ప్రాబ్లం. బికాజ్ ఆల్రెడీ మనకేత్ ఈజ్ డూయింగ్. అనుషాన్ని కూడా యాక్చువల్గా తీసేసుకున్నారు, బట్ తను మిస్ అయింది. యాజ్ వెల్ యాజ్ రాహుల్ అండ్ ఇక్కడ సాయి తేజ్ కూడా అప్లై చేశారు. ఇక్కడ ఒక 2, 4. మీరు సెండ్ చేయలేదా? మీరు కూడా సెలెక్ట్ అయ్యారా? మీ 2 మెంబర్స్ అయింది. మీరు సెండ్ చేయలేదా? చూడండి, మీకు కన్వీనియంట్ ఉంటే ప్రాబ్లం ఏం లేదులే. సో నో ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఆల్టర్నేటివ్స్. ఓకే, అండ్ ప్రసన్న, సాయి కిరణ్. సో ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ సెండ్ యూ వన్. Okay, these are the things. So these are all the zip files. You all know how to extract it. Do you know, Manisha? వీని extract చేసుకోవడం తెలుసుగా? extract చేసుకొని to how to open in Visual Studio Code. You know everyone? సాయి తెలుసా? ల్యాప్టాప్ తెచ్చుకోలేదా? వాట్ హ్యాపెండ్? సాయికి ఎందుకు బాధపడుతున్నారు? ఇయర్ ఎలా ఉన్నాయి? పొలాలు బాగానే ఉన్నాయా మీవి? ఏం లేవా? ఎందుకు? ఏమైంది సాయి? లాస్ వచ్చిందా? ఏంటంట? హెల్తా? ఐటీ? అదే చెప్పాడులే మొన్న ఒకసారి. ల్యాక్స్లో టర్న్ ఓవర్ ఉంటుందంటగా. ఆ? అక్కడ మీ సైడు ల్యాండ్ ఏరియాలో చాలా ఎక్కువ కదా రేట్లు కూడా. మీది భీమవరమా? ఈవెల్ కాకినాడ? రావులపాలెం ఎక్కడది? రాజమండ్రి దగ్గర. మీరు భీమవరమా? సో వీళ్ళిద్దరా? సో everyone extract it and you open it. సో లైక్ దిస్ we need to get an, ఇది వెరీ బేసిక్. ఇలాంటివి ఏదన్నా ఎగ్జామ్స్లో అడిగినా మీరు చేసేస్తారు. ఓకే, సో ఇవి హియర్ మీ ఇష్టం వచ్చిన ఇమేజెస్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్. సో టు డూ దిస్ వెబ్సైట్, ఈ వెబ్సైట్ని క్రియేట్ చేయాలంటే పుల్లాజీ వాట్ హ్యావ్ టు డూ? హౌ కెన్ యూ క్రియేట్ పుల్లాజీ దిస్ వెబ్సైట్? పుల్లాజీ ఆల్ రైట్స్ రిజర్వ్డ్ @ 2024. హౌ విల్ క్రియేట్? చేస్తారా? ఇఫ్ దే ఆస్క్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ, ఇఫ్ యూ ఏబుల్ టు క్లియర్. ఎంత టైం పెట్టింది? హౌ మచ్ టైం విల్ టేక్? హౌ మచ్ టైం? హాఫ్ అన్ అవర్లో చేసేస్తారా? సరే, యూ స్టార్ట్ డూయింగ్ పుల్లాజీ. ఇది సెకండ్ వన్. ఓకే,
And so another one, first one, so anyone interested to start any restaurant? ఆమె వేరే బ్యాచ్ అమ్మాయి కాబట్టి సో ఎనీవన్ వాంట్ టు స్టార్ట్? సాయి వెంకట్ సాయి ఏదైనా రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? వద్దా? ఇవి తీసేసారా మిమ్మల్ని? సో మీరు వాట్సాప్లో హాయ్ అని టెస్ట్ చేయండి. సో యూఆర్ గుడ్ ఎట్ కుకింగ్ మనీషా వంట రాదు మీకు. సో ప్రశాంతి యూఆర్ గుడ్ ఎట్ కుకింగ్, యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్. సో లైట్ గ్రీష్మ నేమ్. హౌ ఈజ్ యువర్ హెల్త్ గ్రీష్మ? సో దిస్ వన్, ఇది ఒకటి యూ క్రియేట్ ఇట్, మీరు క్రియేట్ చేయండి. క్రియేట్ చేసి ఎప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తాను? రేపు అబ్బాయి. ఇవి క్లిక్కబుల్ చేసిన తర్వాత ఏమి రావు. సో జస్ట్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ చేయండి, డైనమిక్ విల్ డూ ఇట్ లేటర్. ఓకే, గ్రీష్మ రెస్టారెంట్ బేసిక్, చాలా ఈజీ. హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్? హాఫ్ అన్ అవరా? సరే, చేసిన తర్వాత వెళ్ళండి. ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంది కాబట్టి 9:30 అయింది. స్టార్ట్ చేయండి మీరు. ఫైన్, మీరు కూడా స్టార్ట్ చేయండి. వెళ్ళిపోయేటప్పుడు చూపించి వెళ్ళండి పుల్లాజీ మీ ఇద్దరు. మీరు అది మీరు చేయండి పుల్లాజీది, మీరేమో ఇది చేయండి. ఈ మినీ టాస్క్ దీంట్లో ఏమున్నాయి చెప్పండి. అది ఓపెన్ చేయడం రావట్లేదా? మీకు రాలేదా? మీరు టెస్ట్ చేశారా హాయ్ అని సాయి? ఏమైంది, లాస్ వచ్చిందా సాయి మీకు ఇయర్? వస్తాయా ఇయర్లో ఒక 5 lakhs 6 lakhs మొత్తం ప్రాఫిట్? ఏం సాయి, ఏమైంది సాయి? రావా అంత 5-6 lakhs కూడా ఇయర్లీ వీళ్ళకా? డోంట్ ఫైట్ సాయి, పడతారు అలా. గణేష్ డోంట్ ఫైట్, అలా వీళ్ళు కింద పడతాడు. ఫైనాన్సా? ఓకే, ఫైన్ ఫైన్. సో mostly every people is in your batch well settled and very rich people only. సో అందుకనే ఫోకస్ చేయట్లేదేమో. డోంట్ డూ లైక్ దట్. సో ఇండివిజువాలిటీని డెవలప్ చేసుకోండి. ఈవెన్ దో యూఆర్ రిచ్, ఓకే, రిచ్, మీకు చాలా ఎకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్, ఇవి వాట్ యూ సే దట్, సో మెనీ ఫైనాన్స్ చెరువులు ఏమి ఉన్నా, సో ఇండివిజువాలిటీ, ఓకేనా, ఇండివిజువాలిటీని డెవలప్ చేసుకోండి టు గెట్ ఏ జాబ్, ఓకేనా. సో డోంట్ డూ లైక్ దట్ పుల్లాజీ, ఓకే. So another one, so start doing that one. And next one, నెల్లూరు పీపుల్ ఆల్సో వెరీ పవర్ఫుల్ పీపుల్. చాలా మంది వాళ్ళే ఉన్నారు టీమ్ లీడ్లో. అది అదొకటి ఇన్స్టిట్యూషన్. నెల్లూరు వెరీ పవర్ఫుల్ పీపుల్. యు ఆర్ ఫ్రమ్ లలిత వరంగలా? రాజమండ్రినా? మీరు వరంగలా? కర్నూలా? ఆఫ్రీద్. సో వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఆఫ్రీద్? వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఆఫ్రీద్? ఏం చేయట్లేదా? వై? చేయండి ఆఫ్రీద్, ఏదో ట్రై చేయండి, స్టార్ట్ చేయండి. సాయి థర్డ్ వన్, మీరు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ స్టేట్ చేయండి. యువర్ నేమ్, మీరు పేరేంటి? ఆఫ్రీదా? ఇది థర్డ్ వన్ ఉంది మినీ టాస్క్, ఇది కంప్లీట్ చేసి వెళ్ళండి మీరు, ఓకే. అండ్ లలిత అండ్ మాధవి ఈ ఫోర్త్ ఉంది కదా, ఈ ఫోర్త్ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేసి వెళ్ళండి.
సో ఇంకా హైరింగ్ అనేది ఇంకా ఏం ఎంఎన్సీస్లో ఉన్నాయి సాయి మెసెంజర్ అప్లై చేశారా? ఎందుకు సాయి ఇలా ఉంటారు మీరు? మేము వర్క్స్ ఉంటాయి మీకు, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వర్క్స్ ఆల్సో. సో ఆన్లైన్ aspirants you start doing these projects. Okay, ఎయిట్ అందరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు, బట్ కెమెరా తీసేటప్పుడు కొంత స్పెసిఫిక్ పర్సన్స్ ఫోకస్ చేసి తీయడం జరుగుతుంది. ఆ తీసే పర్సన్లో వీళ్ళు ఒక 8, వీళ్ళు ఒక 6, గణేష్ ఒక 7, పుల్లాజీ ఒక 8, ఆఫ్రీద్ ఒక 9, సాయి తేజ అండ్ సాయి వెంకట్ సాయి. ఇప్పుడు కాదులే, ఇంకో డెమో సెమినార్ ఇచ్చేసిన తర్వాత దెన్ విల్ ప్లాన్ అనదర్ సెమినార్. సో దెన్ మీడియా పీపుల్ విల్ కమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కెమెరా పీపుల్ ఆల్సో. సో నీట్గా ప్రైజ్ మనీ కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఇచ్చేలాగా మ్యాక్సిమం 3000 పెడదాంలే. మీకు కావాలంటే వీడియో విల్ ప్రొవైడ్ టు యూ పులాజీ. వీడియో కావాలంటే అవర్ టీమ్ విల్ సెండ్ టు యూ, దెన్ యూ కెన్. రియాక్ట్ యాప్ ఈజ్ ఇట్ వర్కింగ్? వాహిత దానికి రావట్లేదా? మీరు తీసుకురండి సిస్టమ్. సరే, లేకపోతే అక్కడే ఉండండి వన్స్. ఫస్ట్ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్ నోట్ జేఎస్ ఇన్స్టాల్ చేశారా ఫస్ట్? మీరు ఆన్లైన్లో ఎవరు నిద్రపోతున్నారంట స్కిల్ క్లాస్లో? మీరేనా మనీషా, ప్రశాంతి? హూ ఈజ్ స్లీపింగ్ ఇన్ స్కిల్ క్లాస్? మీరా? మీరు అటెండ్ అవ్వలేదా నేను హెల్త్ బాగాలేదని? సో ఎవరో నిద్రపోతున్నారంట. ఎవరై ఉండొచ్చు? గ్రీష్మ, ప్రశాంతి, మనీషా, మీరు కదా? సో నిన్న ఇది ఎందుకు ఇన్స్టాల్ చేయలేదు? వై తెలియలేదా? ఆన్లైన్లో అర్థం కావట్లేదా? సరే, నోట్ జేఎస్ డౌన్లోడ్ రాగానే ఇక్కడ డౌన్లోడ్, క్లిక్ ఆన్ దిస్ డౌన్లోడ్. Okay, I've got like this. After that, pre-built installer. So you select the current version. పుల్లాజీ మీరు కరెంట్ వర్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలి. మీరు ఏం చేశారంటే అది ఇక్కడ కరెంట్ సెలెక్ట్ చేయలేదు. మీరు సెలెక్ట్ ది కరెంట్ వర్షన్. కరెక్ట్ అయినా మళ్ళీ చేశారా? వర్కౌట్ అవుతుందా? వెరీ గుడ్, ఫైన్. సో డైలీ టెంపుల్కి వెళ్తారా పుల్లాజీ మీరు? వెళ్ళరా? వెరీ గుడ్ ట్రెడిషనల్ పీపుల్, గుడ్. సో విండోస్ ఇస్ రన్నింగ్ 64 bit.
and click on the download Node.js. It will get this one. It will get చెప్పండి ఏమొస్తుంది. సరే మీరు ఒక సిస్టమ్ తీసుకురండి మీది అయితే ఒకసారి. సో ఏంటి జిప్ ఫైల్ ఓపెన్ చేయడం రావట్లేదా వీళ్ళకి మన వాళ్ళకి? అది ఓపెన్ అవ్వట్లేదా? డాక్యుమెంట్ ఒకటేనా అన్నయ్య? ఏంటి ఉన్నాయి మీ దాంట్లో? ఉందిగా ఇప్పుడు కూడా రన్నింగ్ అని. ప్యాకేజ్ మేనేజర్లుగా చూడాల్సింది ప్రీ బిల్డ్ ఇన్స్టాలర్లో. ఓకే, ఇందులో ఎఫ్ఎన్ఎం పెట్టారు. ఓకే, అందరికి కరెంట్ వర్షనేగా డౌన్లోడ్ చేసింది. గణేష్ మీకు అవ్వట్లేదా? ప్రశాంతి అయిందా? టూ టైమ్స్ డౌన్లోడ్ చేసామా? వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు హోమ్ మనీషా వెళ్ళట్లేదా ఈసారి? వెళ్ళిపోయిందా? పైథాన్ ఇన్స్టాల్ లేదా మీ దాంట్లో? సరే, ఓకే, ఇన్స్టాల్ అయింది మీ దాంట్లో. ఇంకా యాప్ క్రియేట్ చేయడం వచ్చి మీకు ఇక్కడ దీంట్లో క్రియేట్ చేయొచ్చు. టెర్మినల్ ఓకేనా? మన ఐకాన్ బి.
సరే కామన్ ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసేయండి. npm సరే విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో చూద్దాం ఒకసారి. యూ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్ చేయండి వాహిత తనకి. సార్ టెర్మినల్కి వెళ్ళి న్యూ టెర్మినల్, నోడ్ ఒకసారి ఇలా క్లిక్ చేయండి మీ దాంట్లో నోడ్ -v అని కామెంట్. నోడ్ స్పేస్ -v. మీరు వాహిత మీరు టెస్ట్ చేయండి. యూ నాట్ వర్కింగ్. వర్క్ చేస్తుందా? యాప్ క్రియేట్ చేశారా? సో గివ్ యూర్ ల్యాప్టాప్ టు గణేష్ వన్స్. గణేష్ సరే చూడండి. So these are the steps need to be followed. So first one, you have to go to the Node.js website. You have to download the Node.js. So in that only predefined npm node package manager automatically it will get installed. So when after that next step, verify. We need to verify the terminal either in Visual Studio Code or command prompt. PowerShell terminal are different ఉంటాయి. So node space -v. So then it will check the version, which version, node as well as npm. First versions check చేయండి. After that you have to create a React application. To create a React application, we will write npx node package executor react-app, and my app is the app name. Any name you can write it. Next one to run. Next you have to change the directory. We need to change to the directory to the whatever the project name we have created. Directory change చేసుకోవాలి. అప్పుడు my app directory we are working on the directory, and after that you have to start it. So here what you are doing it here, it is a npx, it is a command line tool that comes with npm node package manager. It allows us to execute the packages without having to install them globally. Global lo మన system లో it will not get installed. Okay, virtually it will get installed here. After that we'll create a app. So after creating a app, then inside that React you have to work it on that app like this. So follow this documentation and everyone start doing. Those who are done with this, Saiteja, have you work out the app create outlet? Oh, fine. So do with this, follow the steps. So what is the problem? ఏమైంది గణేష్? ఇన్స్టాల్ చేయలేదా వాళ్ళు? ఏం చేశారు? పాత్ సెట్ చేయలేదా ప్రశాంత్ మీరు? చెప్పండి వాళ్ళకి వాట్ ఆర్ ది థింగ్స్ ఓకే యూ హ్యావ్ డన్. ఆఫ్టర్ దట్ కంప్లీటెడ్. ఎలా చేశారు చెప్పండి ఫర్ దెమ్. ప్రశాంతి లిజన్, హౌ యూ డన్? ఎర్రర్ నేమా?
ఓకే. అంటే ఇప్పుడు ఆమె పాత్ స్పెసిఫై చేయాలా దాంట్లో? సరే. హ్మ్. అది అందరికి రావట్లేదు. కొంతమందికి వస్తుంది కదా! ఓకే. ఫర్ యూ? డౌన్‌లోడ్ అవ్వలేదు ఇంకా. అయింది ఎంతసేపు పడుతుంది డౌన్‌లోడ్ మీకు? వై? Vahita, why? She is taking that much time? For you, completed? Have created app? క్రియేట్ చేయలేదా? మీరు ఆన్లైన్‌లో వినరా మనీషా క్లాసెస్? ఆన్లైన్‌లో వినరా మీరు? 4, 5 టైమ్స్ చేశాం కదా! సరే డూ దిస్. ఫస్ట్ అసలు వెర్షన్ చెక్ చేసుకోండి వన్స్. ఎర్రర్ వస్తుందా? గణేష్ వన్ సీట్. అంటే క్లాస్‌లో గణేష్ ఒక్కలేనా? గ్రీష్మ మీరు కూడా మీరు కూడా చేయగలరుగా ఇన్‌స్టాల్? చేయలేకపోతున్నారా? మీకా? సరే ఆ ఎర్రర్ ఏదైతే వచ్చిందో దట్ వన్ యూ పేస్ట్ ఇన్ చాట్ జీపీటీ. Then it will show you. Those who are done with this React app, start doing the practice the project. Exit అవ్వండి. Python ఉంది. Right. మీ దాంట్లో ఇన్స్టాల్ అయిందా చూడండి. ఏమైంది పాత చేస్తున్నారా? ఇది సిస్టమ్ ఉన్న పాత అంటే ఇంకా ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి? అవలేదా? స్టడీస్ అయిపోతాయి. స్టేట్ తొందరగా మెసెంజర్ అప్లై చేశారా? తొందరగా అప్లై చేయండి. ఇన్స్టాల్ అవ్వలేదా దాంట్లో? ఎవరిది? తనదైందా? మీదైందా? మీది అవ్వట్లేదా? ఏది ఇన్స్టాల్ చేసిన ఫైల్ ఏది? నోట్బుక్ చేసిన ఒకసారి మీరు దాన్ని డిలీట్ చేసేసి మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇన్స్టాల్ చేయండి. టూ ఉన్నాయి కదా, టూ డిలీట్ చేసేసి మీ ప్రోడక్ట్ స్టార్ట్ చేయండి. ఏమైంది మీకు? చికెన్ రావట్లేదా? జిప్ ఫైల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని ఉంచుకోండి. ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్, తర్వాత దాన్ని ఓపెన్ చేయండి. రిజల్ట్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది దాన్ని బాగా చూసుకొని రావట్లేదా? విజువల్ స్టూడియో కూడా ఓపెన్ చేయండి. దాని దాంట్లో ఒకసారి మీరు మనీషా విజువల్ స్టూడియో గ్రూప్లో చెక్ చేయండి వస్తుందని.
ల్యాప్టాప్ తీసుకోలేదు స్టార్ట్ చేశారా? చేయండి. చేయండి. పట్టట్లేదా? పట్టుకుందా? క్లీన్ చేశారా యాప్? క్లీన్ చేసిన అయిపోయారు క్లీన్ చేయడం వల్ల ఎందుకు అక్కడ కష్టపడ్డారు మీరు రైట్? మీరు హాస్టల్లో ఉంటారా? వాళ్ళు క్లీన్ చేయరా? మీరు వచ్చి 1 or 2 months అయింది. సో క్లీన్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ కొన్ని కష్టాలు వచ్చినాయా? ఏదో ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయాలి ఫస్టే. ఏదో ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయాలి. ఏదో ఆ ఫోల్డర్లో వస్తాయి ఇవన్నీ. ఎంటీ ఫోల్డర్ మ్యాక్సిమం ఏదో ఏదైనా ఉంటుంది ప్రాబ్లం లేదా? ఓకేనా? ఏమైంది మనకి? ఈ కామెంట్ ఓకేనా? అంటే ప్రాబ్లం అంటే డైరెక్ట్ ఇవి అలవాటు అయిపోయింది చేస్తుంది. ఇవి దీంట్లో ఏంటంటే ఎర్రర్స్ ఐడెంటిఫై చేయలేము మన పైథాన్ లాగా. ఫీజు కట్టలేదు. ఏది లేట్ లేదా ఫీజు? చదువు చేస్తా. వచ్చేసి క్రియేట్ చేస్తాను. మీకు క్రియేట్ చేయి. ఇంకోసారి యాప్ క్రియేట్ చేయండి. మీరు గెటింగ్ ఇది మీద ల్యాప్టాప్ రావట్లేదు దీంట్లో మీద నాకు సిస్టమ్ ఇవ్వండి. గణేష్ ఇవ్వండి. గణేష్ సో what about string assignment? Have you done string assignment? String assignment చేశారా? దిస్ అసైన్మెంట్ హ్యావ్ డన్ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ అసైన్మెంట్ చేశారు అందరూ? ఈ టైప్లోనే అడుగుతున్నారు. డిస్ప్లే లార్జెస్ట్ వాట్ accept and replace all these things. So one question asked in interview, so to Grishma is that, so amni question అడిగారంటే
So everyone start doing it, those who are completed React. So let us think that we need to take any string. Okay, in the string, so what you have to do, we need to count uh, number of upper cases and lower cases. First what you have to do, you have to count lower cases and upper cases. If upper cases, if any which one is greater, so what you have to do, we need to convert them, we need to convert them. If if uppercase characters are more, we need to convert all of them into the uppercase. If lowercase characters are more, then you have to convert them all to the lowercase. This is the problem given to her, but she didn't done the problem. సో వాట్ ద ఒకసారి క్వశ్చన్ చెప్పండి, అదేనా? మళ్ళీ ఒకసారి క్వశ్చన్ చెప్పండి. ఆ, సరే, ఇదే ప్రాబ్లం. ఓకే, ఫైన్. ఎలా చేయాలి మనీషా ఫర్ దిస్? క్వశ్చన్ అంతే, ఆన్సర్ చెప్పండి ఎలా చేయాలి. షీ అండర్స్టాండ్ ది క్వశ్చన్ వెల్. మీరైతే చేస్తారు కదా ఈ ప్రాబ్లం ఇస్తే మనీషా? వాట్ చేయలేరా ఇది? టైం కావాలా? ఇప్పుడిప్పుడే చేయాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు సడన్ గా ఇచ్చేస్తే సడన్ చేసేయాలి కదా, అలానే ఉండాలి. అయిపోయిందా, వాళ్ళు చేసేసారా? నేను ప్రాబ్లం ఏంటి? పాతేనా? సో అనుష as well as Maniket, you also do it once. Anusha and Maniket, I think we are good at coding. You solve this problem, okay, and send it in the group. Okay, then it will be useful to our students. So, you have to take one string input from the user. So I have to count the number of upper cases and lower cases present in the string. If upper cases are greater than, we need to convert them all into upper cases. Else, we need to convert this lower case into the upper case. So not. So if upper cases are greater, so we need to convert them all to the upper cases. If lower cases are greater, then we have to convert them all to the lower cases. That's the problem. So Anusha and Maniket, they do it. After that, you send it in the group. So let us think that the user will take an input from the we have to take an input as a string. So in that string, we'll have the upper cases and lower cases. Next, what the problem is that first we have to count number of upper cases and lower cases. If uppercase characters are more, then we have to convert them into upper cases. If lowercase characters are more, you need to convert them into lower cases. So Anisha and Maniket, as well as remaining aspirants, also do it and send it in the group, not in the chat box. Then our other students also will see it. Already Manisha has completed 50 to 60% of the program. Okay, after that, after చేసేసిన తర్వాత మనీషా యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు గ్రీష్మ వన్స్. ఓకే, దాని ఆన్సర్ తెలిసిందా మీకు గ్రీష్మ? తర్వాత మిస్టేక్ ఐడెంటిఫై చేయలేదా మీరు? వదిలేసారా? సో నో ప్రాబ్లం. ఓకే ఓకే, సరే సరే, క్లీన్ బిజీ షెడ్యూల్ అయిపోయింది. నో ప్రాబ్లం. గ్రీష్మ, మనీషా విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు హర్, టు హిమ్. ఇది నేర్చుకోవాలి కదా మీకు, తర్వాత యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, షీ విల్ టెల్ టు యూ. ఏంటి జిప్ ఫైల్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం రావట్లేదా మీకు? రాకపోతే అడగాలి. సో వీళ్ళని అడగండి, ప్రశాంతి వీళ్ళని, వీళ్ళు చెప్తారు. చేశారా? ఎలక్ట్గా ఉండాలి మీరు. So Anusha, in Python, which topic you are having doubts? And we'll revise the topic today.
చిన్న గ్రీష్మ ఇది తీసుకుని వాహిత వన్స్. So what are the use of the exceptional handling in Python, Pullaji? What is exceptional handling? Hmm. Exception అంటే unexpected errors happen. Okay. Next, exceptional handling అంటే what is exceptional handling? Exceptional handling అంటే ఏంటి? What is exceptional handling? Excellent, Sai. Say in English. English లో చెప్పండి ఒకసారి. ఇది కూడా చేయండి. Say in English, Sai. Exceptional handling అంటే ఏంటి? English రాదు మీకు. So, online aspirants, you join the Python class. Once you'll revise exceptional handling, string methods, as well as multi-threading. These are the topics you'll revising. Those who are having queries on that, you can join the session. So, remaining students, you practice the thing. Okay. So, thanks everyone. Thank you.